Hola, esta es quizás la lección más importante que aprenderás. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo sobrevives los primeros 30 segundos de una conversación en inglés? Hoy, en la parte 1 de nuestra serie Presentándome, vas a dominar las frases exactas para decir tu nombre, preguntar de dónde es alguien y dar tu opinión sobre la ciudad. Es la base de todo. Empecemos. Hi there, my name is Emma. What's your name? Hello, Emma. I'm Lucas. Nice to meet you. Nice to meet you too, Lucas. Where are you from? I'm from Mexico, but I live here now. And you? I'm from Spain. I moved here 2 years ago. Oh, that's great. Do you like it here? Yes, I like it a lot. The people are friendly and the food is delicious. True. The food here is amazing. I love pizza and burgers. Me too. But I also like salad and fruits. ¿Qué tal? Fácil. Estas son las frases que más escucharás. Vamos a verlas de nuevo, ahora con los subtítulos en inglés. Hi there, my name is Emma. What's your name? Hello, Emma. I'm Lucas. Nice to meet you. Nice to meet you too, Lucas. Where are you from? I'm from Mexico, but I live here now. And you? I'm from Spain. I moved here 2 years ago. Oh, that's great. Do you like it here? Yes, I like it a lot. The people are friendly and the food is delicious. True. The food here is amazing. I love pizza and burgers. Me too. But I also like salad and fruits. Perfecto. Ahora analicemos estas frases de supervivencia social que acabas de escuchar. Hi there. Esta es una forma súper amigable y casual de decir hello. Hi there es muy común. Nice to meet you. Nice to meet you too, Lucas. La regla de oro. Siempre dilo. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Nice to meet you too. Yo también. Igualmente. Where are you from? ¿De dónde eres? La pregunta número 1 que te harán. Prepárala. I'm from Mexico, but I live here now. Frase clave para expatriados. I'm from, soy de, but I live here now. Pero ahora vivo aquí. Practica tu propia frase. I'm from, tu país, but I live in, tu ciudad. Do you like it here? ¿Te gusta aquí? La pregunta número 2. La gente siempre quiere saber tu opinión del lugar. The people are friendly and the food is delicious. La respuesta perfecta. ¿Cómo dar tu opinión? The people, la gente es. The food is, la comida es. ¿Qué más? The weather is, el clima es. True. Cierto. Una forma corta y nativa de decir I agree, estoy de acuerdo, o you are right, tienes razón. Me too. A mí también. La forma más rápida de conectar. Cuando alguien dice I love pizza, tú dices me too. Si no te gusta, dices oh, really? Ah, ¿en serio? But I also like salad and fruits. But I also like, pero también me gusta. ¿Cómo añadir información extra a tu opinión? Con solo estas 5 frases ya puedes iniciar una conversación. Ahora, la escucha final. Escucha el diálogo una última vez. Sentirás lo fácil que es ahora.
Hi there. My name is Emma. What's your name? Hello, Emma. I'm Lucas. Nice to meet you. Nice to meet you too, Lucas. Where are you from? I'm from Mexico, but I live here now. And you? I'm from Spain. I moved here 2 years ago. Oh, that's great. Do you like it here? Yes, I like it a lot. The people are friendly and the food is delicious. True. The food here is amazing. I love pizza and burgers. Me too. But I also like salad and fruit. ¡Felicidades! Has dominado los primeros 2 minutos de cualquier conversación en inglés. Ya rompiste el hielo. Pero, ¿qué pasa después? La conversación se pone más personal. En el video 2 de esta serie vamos a aprender a hablar de nuestra familia y mascotas. ¿Cómo dices hermanos? ¿Cómo describes a tu perro? Es el siguiente paso natural en una amistad. Suscríbete para no perderte la parte 2. Hola de nuevo. En el video anterior rompimos el hielo y aprendimos a presentarnos. ¡Excelente! Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en la conversación? Hoy, en la parte 2 de Presentándome, vas a aprender exactamente cómo preguntar y responder sobre tus hermanos, sus edades y tus queridas mascotas. Es más fácil de lo que crees. Empecemos. So, Emma, do you live alone or with your family? I live with my family. I have 2 brothers and 1 sister. Oh, nice. What are their names? My brothers are Tom and David, and my sister's name is Laura. How old are they? Tom is 20, David is 17, and Laura is 10. That's a big family. Yes, it is. What about you? Do you have any brothers or sisters? Yes, I have one older sister. Her name is Maria. How old is she? She's 25 years old. She works as a nurse. That's a beautiful job. Do you live together? No, she lives in another city with her husband. Oh, I see. Do you have any pets? Yes, I have 2 dogs. Their names are Rocky and Bella. That's so cute. What kind of dogs are they? Rocky is a small brown dog, and Bella is a white one. I love dogs. I have a cat named Luna. That's a nice name. Is she playful? Yes, very. She runs around the house all the time. That's funny. ¿Qué tal? ¿Entendiste cuántos hermanos tiene Emma y cómo se llaman los perros de Lucas? Vamos a verlo de nuevo con subtítulos en inglés. So, Emma, do you live alone or with your family? I live with my family. I have 2 brothers and 1 sister. Oh, nice. What are their names? My brothers are Tom and David, and my sister's name is Laura. How old are they? Tom is 20, David is 17, and Laura is 10. That's a big family. Yes, it is. What about you? Do you have any brothers or sisters? Yes, I have one older sister. Her name is Maria. How old is she? She's 25 years old. She works as a nurse. That's a beautiful job. Do you live together? No, she lives in another city with her husband. Oh, I see.
Do you have any pets? Yes, I have 2 dogs. Their names are Rocky and Bella. That's so cute. What kind of dogs are they? Rocky is a small brown dog, and Bella is a white one. I love dogs. I have a cat named Luna. That's a nice name. Is she playful? Yes, very. She runs around the house all the time. That's funny. Perfecto. Ahora analicemos las frases clave que te darán la confianza para hablar de tu familia. Do you live alone or with your family? Una pregunta muy común para conocer la situación de alguien. I have 2 brothers and 1 sister. Vocabulario clave. Brothers, hermanos hombres. Sisters, hermanas mujeres. Si quieres decir hermanos en general, dices siblings. I have 3 siblings. How old is she? How old are they? La pregunta correcta para la edad. She's 25 years old. Tom is 20. She's 25 years old. El error más común. En inglés no tenemos años, somos años. Usamos el verbo to be. Dices, I am 30. She is 25. Nunca digas, I have 25 years. What about you? ¿Y tú? La frase más importante de la conversación. Después de responder, siempre devuelve la pregunta con What about you? Or And you. I have 1 older sister. 1 older sister. Vocabulary. Older brother, hermano mayor. Younger sister, hermana menor. Si eres hijo único, dices, I'm an only child. Oh, I see. Ah, ya veo. Una frase corta y educada para mostrar que estás entendiendo la historia. Do you have any pets? ¿Tienes mascotas? La pregunta clásica sobre mascotas. That's so cute. ¡Qué lindo! Una exclamación súper común para mascotas, bebés o cualquier cosa adorable. What kind of dogs are they? ¿Qué tipo raza de perros son? Para preguntar por detalles. What kind of? Is she playful? ¿Es juguetona? ¿Cómo preguntar por la personalidad? Is he friendly? ¿Es amigable? Is she shy? ¿Es tímida? Con esto ya puedes tener una conversación mucho más personal. Ahora la escucha final. So, Emma, do you live alone or with your family? I live with my family. I have 2 brothers and 1 sister. Oh, nice. What are their names? My brothers are Tom and David, and my sister's name is Laura. How old are they? Tom is 20, David is 17, and Laura is 10. That's a big family. Yes, it is. What about you? Do you have any brothers or sisters? Yes, I have 1 older sister. Her name is Maria. How old is she? She's 25 years old. She works as a nurse. That's a beautiful job. Do you live together? No, she lives in another city with her husband.
Oh, I see. Do you have any pets? Yes, I have 2 dogs. Their names are Rocky and Bella. That's so cute. What kind of dogs are they? Rocky is a small brown dog, and Bella is a white one. I love dogs. I have a cat named Luna. That's a nice name. Is she playful? Yes, very. She runs around the house all the time. That's funny. Felicidades. Ya sabes presentarte, hablar de tu ciudad, de tu familia y de tus mascotas. Ya casi eres un experto en small talk. Pero, ¿cuál es la siguiente pregunta que siempre te hacen? ¿A qué te dedicas? En el video 3 de esta serie vamos a aprender a hablar de nuestro trabajo, profesión y horarios. Y ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios. ¿Tienes mascotas? ¿Cómo se llaman? Quiero conocerlas. Y no olvides suscribirte para la parte 3.